Plus, India's first animated live tuition, and yes, നമ്മളൊരു beautiful holidays നൊക്കെ ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. We are in front of our studying table അല്ലേ? Yes, ഈ January, February, March months are very crucial for us because we should be preparing. Yes, we should be preparing for our final examinations. Yes, and ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, നമ്മുടെ CBSE 9th ഗ്രേഡിന്റെ നമ്മുടെ മൊമെന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെ, സപ്ലിമെന്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സിലെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള The Beggar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And hopefully you will be able to learn a lot more important questions that are going to be asked from this particular chapter. Okay, so without wasting any time, we are going to look into the chapter The Beggar. And of course you should be knowing who is the author of this chapter. Of course that is none other than the most famous and popular writer, which is none other than Chekhov. Okay, so Chekhov ne പറ്റി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരാറുള്ളത്? What do you know about this particular author എന്ന് ചോദിച്ചാൽ yes, of course he is a Russian playwright or short story writer. ഒരുപാട് titles നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് attribute ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. And when you look at him, he had used most of his story plot ആണെങ്കിലും സ്റ്റോറിയുടെ contemporary lifetime ഇതെല്ലാം based on Russian local daily lives അല്ലെ. ഈ Russian contemporary lives അവരുടെ instances, അവരുടെ daily life situations ഇതെല്ലാം കൂടെ inculcate ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻഡൻ ചെക്കോവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. And when you look at this chapter, which is none other than The Beggar, you will also see the contemporary daily Russian life. Okay, ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will see the characters Lashkov, Sergey, Olga, ഇവരെല്ലാവരും we can see they are the നമുക്ക് representations of the Russian culture, like or Russian contemporary life എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു വന്നൊരു മിനിമം ബേസിക് ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So shall we look into this chapter? So before moving on, of course ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the important characters of this story are yes, Lashkov, Sergey and Olga. And ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു the beggar, right? The beggar itself is Lashkov, who is yes on the street begging for alms. And when he comes across or when Sergey comes across meeting this person, they are having a conversation with each other. And of course we are seeing that he, who is none other than Sergey, he had seen this beggar some days before on the same street or some other street. And of course ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞ ശേഷം he finalizes this idea that എന്തായാലും ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നല്ലതല്ല. yes, he is of course a liar. And അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ in his life bring ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് he brings, okay, Sergey, who is an advocate, he brings Lashkov to his family or to his home അല്ലെ, ഹോമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് yes, he gives him a job and of course അതിന് പേയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And that's how അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇൻ ടേൺ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് yes, of course he becomes a good, neat, intellectual human being at the end of the story. yes, അങ്ങനെ ഒരു The Beggar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെഗറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെൽത്തിയസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന yes, ത്രൂ ലവ്, കമ്പാഷൻ, കൈൻഡ്നെസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു understand their characters traits, their attributions or their sketch in fact. Okay, so yeah, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട് കടന്നു നോക്കാം. Okay, yes, what is it? Yeah, what does Sergey tell Lashkov after referring to him his godson? Of course this question is going to be very very important, very more critical we can say. So godson, നമ്മൾ ആരാണ് ഒരു godson എന്ന് പറയാറ്, ആരാണ് ഒരു godson എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് what does this godson term mean? ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിയസ് ടേം ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്റ്റിസം കഴിയുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ യെസ് ഈ ഒരു ചൈൽഡിനെ ആഫ്റ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ കരിയർ വിൽ കോൾ ദം godson and they will be responsible for their career, their growth, their empowerment and many more അല്ലെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് we'll see godson as someone ഒരാള് wealthiest, maybe മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെ മറ്റൊരു അഡൾട്ടിനെ ആണെങ്കിലും ഒരു ചൈൽഡിനെ ആണെങ്കിലും ദത്തെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഫൻ എന്നൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് they'll be providing them the wealth, the resources, the opportunities and അവരുടെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോഡ്സൺ എന്നൊരു ടേമിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, സ്പോൺസർ ചെയ്യുക. നമുക്കതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ബി സീൻ മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ മൂവീസ് ആൻഡ് മെനി മോർ. സോ ഗോഡ്സൺ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക
What does Sergey tell Lushkov after referring to him his godson? Sergey നമ്മുടെ ലഷ്കോവിനെ godson എന്ന് വെച്ചൊരു ടേം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ എന്താണ് ഇത്, what does this indicate or what does this mean to the authors അല്ലെങ്കിൽ to the audience? ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സെർഗി നമ്മുടെ ലഷ്കോവിനെ godson എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Yes. So Sergey helped Lushkov in mending his ways. Mending means to change or to alter or to rebuild like to mending his ways. അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു beggar എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് he had been promoted to somewhat നല്ലൊരു രീതിയിലൊരു പ്രൊഫഷനിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ Sergey he was an advocate. He helped Lushkov the beggar on the street in mending his ways, and now Lushkov was no more a beggar and was earning a handsome salary. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ I can be proud of my salary. അത് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും നല്ലൊരു ടേംസിലുള്ള ഒരു സാലറി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമുക്ക് ലഷ്കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെഗർ മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ സെർഗി ഫെൽറ്റ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലഷ്കോവ് എ റെസ്പെക്ടബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് സോ ഹി കോൾഡ് ഹിം ഹിസ് ഗോഡ്സൺ. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലാണ് നമ്മുടെ സെർഗിയും ലഷ്കോവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം. ആൻഡ് when Sergey sees Lushkov in such a good attire, in such a good appearance, he feels proud of himself for making or transforming this personality. So അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഗോഡ്സൺ എന്നുള്ള ടേം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെർഗി ലഷ്കോവിനെ indicate ചെയ്തത്. Okay, so I guess you guys are clear with this concept. And ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ, Sergey has called or he has mentioned Lushkov as his godson. Okay, so next question എന്താണ്, how did Sergey come to remember that he had met this beggar before? അതായത് when he had at the beginning of the story, yes, please pay attention to this beggar എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ Lushkov on the street he has been calling others for his attention. പക്ഷേ when Sergey has come across this beggar, he പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയാണ്, he recollects this moment that he had seen this beggar somewhere. മുൻപ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മ വരാണല്ലോ. സോ ഇത് എവിടെയാണ് കണ്ടത്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മുൻപ് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ when did he come across this personality before? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്, എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് ഓർമ്മയിടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, the beggar's face looked familiar to Sergey, and when he saw the beggar's overshoes, one of which was high and the other was low. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ Sergey has been he found out that this personality he had come across this one individual somewhere around in the past. So എന്താണ് ആ notable point ഇവിടെ, that he overshoes. What are overshoes എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബൂട്ട് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെച്ച് ടു അവർ നീസ്, കുറച്ച് താഴെ, നീസിന് താഴെ അല്ലെ. സോ അത്രയും വലിയ ഓവർഷൂസ്, ഒന്ന് ഹൈയും ഒന്ന് ലോവും ആയിരുന്നു. സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ. Sergey he found out that he had seen this person somewhere before. Okay, so he suddenly remembered seeing him the day before yesterday at the Sadovia street. അല്ലെ, ഈ Sadovia streetൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ yes I had seen. പക്ഷേ ആ ഒരു പോയിന്റ് മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞേ, കഴിഞ്ഞ തവണ കാണുമ്പോൾ he had said this, Lushkov has said that he had been a student. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, what is expelled from the university, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് താൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബെഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ when this time, okay, ഈ ഒരു ടൈമിൽ കണ്ട സമയത്ത് he said that he was a school teacher. Yeah, he was a school teacher who had been waiting for an opportunity at the Kaluga province, and then he was offered a job at the Kaluga province, and he wants to reach there, so he doesn't have any money. So അതിനു വേണ്ടി ബെഗ് ചെയ്യുന്ന ടേമിലാണ് ഇവിടെ ബെഗ് ചെയ്യാവുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസിലും സെയിം പേഴ്സൺ വിത്ത് സെയിം ഓവർഷൂസ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ Sergeyക്ക് മനസ്സിലായി that it was the same person അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണ് he came to remember that he had met the beggar before at the Sadovia street. Okay, so I hope it's clear. So നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, the beggar's overshoes. Okay, നമ്മുടെ ബെഗറിന്റെ overshoes, one of which was high and the other was very low. Okay, so I think it is clear. And to the third question, what lies did Lushkov tell to beg alms from people? അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ലൈസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ Lushkov he had begged from people? And ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ബോർഡ് ടേം സെക്കൻഡിന്, അതായത് 2011 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ
ഐ ഗസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ലൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ലഷ്കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു beggar he had been telling people throughout the years or throughout the days to beg or to beg alms from people. Alms എന്ന് വെച്ചാൽ beg ചെയ്യുന്ന beg ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ alms എന്ന് പറയുക, പിച്ച നമ്മൾ നടത്തി പറയും അല്ലെ. സോ എന്തൊക്കെ ലൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത്? ഓഫ് കോഴ്സ് without having any shelter, without having any place to inhabit, or without having money to move from one place to another, or without having any money to buy good shoe or good dresses. ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരു പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ബെഗ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ കാണാറല്ലേ. സോ അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ലൈസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ നുണകളാണ് നമ്മൾ സെർഗി പോലെയുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ ലൈസ് ആയിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ? നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെ ലൈസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, answer. Lashkov told lies to beg alms from people. Of course, that is the truth, right? Yeah, he described himself to be helpless fellow without food and lodging. Lodging in the lodging ഇട്ടുണ്ടാവില്ലേ, lodges like the place to reside or the place to stay അല്ലെ. So lodging അതായത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനില്ലാതെ. Yes, he had been described himself as a fellow means ഒരു Indian ഒരു poor person without food and lodging. And sometimes he used to tell that he was a school teacher for 8 years and lost his place because of foul planning. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ fraudulent activities കാരണം he had been replaced. Okay, and sometimes he said that he was a student and was expelled from the university. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. That was എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സെർഗിയോട്. Okay, സെർഗിയോട് when he had met this beggar before, he had been told that he was a student or a university student who has been expelled. And also later when he met this personality later on the street, he said that he was a school teacher who was expelled because of the fraudulent activities of some other colleagues, and he is expecting a job in the Kaluga province and അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ലഷ്കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു beggar പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ലൈസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രം ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വി കൻ അക്വയർ ഓർ വി കൻ കളക്ട്. ഓക്കെ, വി കൻ റീകളക്ട് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കണം. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് വി കൻ ഓൾസോ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടെല്ലിംഗ് സോ മെനി അതർ ലൈസ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ. ബിക്കോസ് എന്തൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു? യെസ്, എന്ത് റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നേ? Of course, he was a poor person who had no place to live, or who has no place to reside, or he had no money to buy food or good clothing or good shoes. ഇതെല്ലാം തന്നെ reason ആണ് for his begging. പക്ഷേ when we look at the end of the story, we can see that in spite of അവന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മുടെ സെർഗി has offered him some job. എന്തൊക്കെ ജോബ് ആയിരുന്നു? I hope you remember that. നമ്മൾ വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. സോ കുറച്ചൊരു മീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഫിസിക്കൽ ലേബർ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന വളരെ മിനിമം ഫിസിക്കൽ ലേബർ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബാണ് നമ്മളുടെ ലഷ്കോഫിന് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ പ്രൊമോട്ടഡ് അല്ലെ. ആ ഒരു ജോബ് എല്ലാം അത്രയും മീനിയൽ ജോബ്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും he had acquired the job of ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് എടുക്കുകയാണ് ലേറ്റർ in the story we can see that അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലേബർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ he begged for alms അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ലൈസ്, ഇത്രയും ലൈസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആണ്, yes I was a student who has expelled, ഈ ലൈസ് എല്ലാം ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Okay, so next question, which is none other than how did Sergey help Lashkov to live respectfully? അല്ലെ, റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെർഗി helped whom? Yes, നമ്മുടെ ലഷ്കോവ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ആരും തന്നെ വിട്ട് കളയും. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് rather very important because എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർഗി, or this question can also be asked like how did Sergey help Lashkov to live a good normal life or respectful life, or what was the role of, or what role did Sergey play in the life of Lashkov that transformed him or changed his lifestyle അല്ലെ. ഈ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കാം. Yes, okay. So Sergey, he did not believe in Lashkov's stories. When we see him having a conversation with Lashkov at the beginning of the story, he threatened to hand him over to the police. In fact, when he had seen this beggar on the street side, even at the Sadovia street like Kandapranile, he found out that this beggar has been moving from place to place in order to beg for alms. So അതുകൊണ്ട് പോലീസിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ and offered him a job of, or this work of chopping wood. Yes, if you want me, or if you want, I can help you with the with providing a job എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് he had
നമ്മുടെ സെർഗി ലഷ്കോവിനെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് he had asked his servant or yes ഈ ഒരു കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഗയോട് പറയുന്നത് yes hand him some job or yes let him do the wood chopping എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. He also employed Lashkov while shifting his belongings to a new place. When he moved to a new place, ഈ furnitures എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് he had also hired, he also told that at the end of or at the beginning of every month you can come here and you can get a job or you can avail a job at here, so you'll be paid, okay, you'll be paid with the according to the job that you did എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ യെസ് ഓൾഗയും സെർഗിയും ജോബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യെസ് അതിനൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ന്യൂ പ്ലേസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെയിം ലഷ്കോഫിനെ തന്നെ. ആൻഡ് ഫൈനലി he had sent him to a friend for copying work അല്ലെ. ഈ കോപ്പിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് he was a literate person ആണല്ലോ, he can read and write, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോപ്പിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലഷ്കോഫിനെ സെർഗി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഹിസ് ലൈഫ് ഹാഡ് ഗുഡ് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് നമുക്ക് അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. And that made him believe in goodness and honest means of livelihood അല്ലെ. ഇത്രയും വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിയൽ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിയൽ ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബെഗിങ് അല്ലാതെ he can lead a good outstanding life with good income എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേമിലെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സെർഗി ലഷ്കോഫിന്റെ മൈൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യെസ് വി കൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ്. And Sergei showed faith in what lies did Lashkov tell to beg alms from people. അല്ലെ. So ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലൈസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് he had earned some sort of money in terms of begging or in terms of alms എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സെർഗി ലഷ്കോഫിന്റെ മൈൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. he of course at the end നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും he had paid or ഞാൻ ഈ ലൈഫ് എന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ച് ആയതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് it goes to Olga, your cook or your servant എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ of course. And നമ്മൾ also seen that yes Lashkov had felt proud about not Lashkov but Sergei had felt proud, he has been so proud of Lashkov seen in a good position, in a good appearance, having a good copying job and earning a handsome salary. ഇതെല്ലാം it was because of his effort, not just his effort, we can also യെസ് ഈ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ചേഞ്ചസിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും നമുക്ക് ആകെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾക്ക് അത് കുക്കിനും കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് വറി. സോ ഈ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾ ദീസ് വേസ് വി കൻ സേ സെർഗി ഹാഡ് ഹെൽപ്ഡ് ലഷ്കോവ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫ്രം എ ബെഗർ ടു എ ഗുഡ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്സം പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ നമ്മുടെ സെർഗി ഹാഡ് പ്ലേഡ് എ ഗുഡ് റോൾ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ did Sergei help Lashkov to live respectfully? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ you will be able to write all these points and get a good score. Okay, so and നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു വുഡ് ചോപ്പിംഗ് ജോബ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യെസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? യെസ്, during the conversation at the end of the story, during the conversation Lashkov reveals that Sergei's cook Olga, right? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു she was also the servant, yeah, not just being a cook, and she was responsible for the positive change in him. Not okay, mind ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എനി ചേഞ്ച്, ചുമ്മാ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല, ഈവൻ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് പോലുള്ള ചേഞ്ചും അല്ല, പക്ഷെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് in Lashkov. And how is Olga saved Lashkov? അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓൾഗ ലഷ്കോവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. സർ കുഡ് യു പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഒന്ന് കുറച്ച് താഴ്ത്താൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുള്ളൂ. Yeah, okay. So, as നമുക്ക് നോക്കാം, what is it? Olga was a cook in Sergei's house. നമ്മുടെ സെർഗിയുടെ വീട്ടിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുക്ക് അല്ല, ഒരു മീൻ നല്ലൊരു ഗുഡ് ജോബ് എല്ലാം ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സെർഗിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സെർഗിയുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഓൾഗ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾഗ വാസ് എ ലേഡി who was very good at heart. നമുക്ക് സെൽഫ്ലെസ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ്ലെസ് കൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്? നമ്മളെ ഓൾഗയെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. And she played an important role in transforming Lashkov, and she realized that Lashkov's condition and she tried to improve him by criticizing him. അല്ലെ, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വൾനറബിൾ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ലഷ്കോഫിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് she was tearing up, അല്ലെ, she was tearing up and she had all the sadness in her mind because ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈക്ക് അത്രയും ഒരു ഗുഡ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത്രയും
മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽത്തിലും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ പൊസിഷനിലും കാണുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ലഷ്കോഫിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം ഷി വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് tearing up and she was so sad and seeing this person begging for alms on the street, and of course she tried to be so rude at him alle nammade lashkov when he was doing any other job she was also criticizing him at the same time. She also helped him and she went through a lot of misery and cried a lot for him. Okay, she had cried a lot because itrayum oru nalloru aalilekka he wastes his life on the street ennokka parnu nammal Olga was very sad in seeing him and she used to even chop the wood for him. അല്ല ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് at the end of the story ആണ് that when നമ്മൾ Lashkov reveals the secret behind all the wood chopping to നമ്മളുടെ Sergey. Okay, so it was not me who chopped all the wood that you had assigned me to chop, പക്ഷെ it was Olga who was helping me. അല്ലെ അവരുടെ ആ ഒരു selfless activity, അവരുടെ selfless deed, it was that would change me or it causes transformation in my life. അല്ലെ and also just the sight of Olga made Lashkov stop drinking. He drinking nature, he was such a drunkard who was so wasted. So our drinking nature മാറ്റി എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഓൾഗയുടെ സൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി കാണാൻ പറ്റും. And Olga's sympathy and nobility changed him and he became a notary earning 35 rubles a month. So നമ്മുടെ ഈ ഒരു when you see the story, Olga is like a motherly cat or motherly nature. She behaves in such a motherly compassion to നമ്മുടെ this beggar. So of course അവരുടെ ആ ഒരു kindness, ആ ഒരു selfless love, selfless she's we can also say she's a true embodiment of compassion, kindness. അല്ലെ selfless love അതിന്റെ ഒരു compassion ഒരു true embodiment ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും, ഓൾഗയെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇത്രയും ഈ സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലഷ്കോഫിനെ ബിക്കമിങ് ആ notary earning 35 rubles a month എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ യു സീ ദാറ്റ് ഹി ബിക്കംസ് സോ വെൽത്തിയർ ദാൻ ഹിസ് നമ്മുടെ ആ സോ കോൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് അത്രയും നല്ലൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് നടത്തിയ ഒരാൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് സെർഗെ. അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മികച്ചതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെക്കാളും യെസ് ട്രൂ ബിയോണ്ട് ഹിസ് ഇമാജിനേഷൻ അത്രയും നല്ലൊരു വെൽത്തിയർ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ലഷ്കോഫിനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. Okay, so idellathine credit ഈ എല്ലാ credits it all belongs to it can be dedicated to Olga, the cook or the servant of Sergey. Okay, so during the conversation which Sergey and Lashkov had at the friend or at the ഈ ഒരു തിയേറ്ററിന്റെ മൂവി കൗണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവീലിംഗ് നടക്കുന്നത് that he was of course it was Olga who helped. It was Olga who helped, yes, Sergey chop the wood. So of course, yeah, Olga is responsible for the positive change in him. Okay, so how has Olga saved Lashkov? In the question you should be able to write all these points. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so ഇത്രയും points ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Of course, I think you have got a clear idea about what the story is and what are the important questions that are going to be asked from this one particular chapter. This chapter is very, very simple, very, very interesting. So you can't miss any questions that are going to be asked. Okay, so your chapter, of course, you should be able to remember all the points, all the important points as part of the summary. And ഇത്രയും questions minimum നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം, you will be able to score 90 plus without any doubt in your examination. So be nallapole prepare ആവുക. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചിട്ട്. Okay, so that's all. And ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് stay tuned with 90 plus and see you in the next video. This is me Anjali signing off from 90 plus. Bye. Yes.